what is the difference between the traditional surgery and minimal access surgery? We use big incisions in traditional surgery, whereas in minimal access surgery, we do the same procedure. Small incisions పెడతాము, లోపల అదే ప్రొసీజర్ కాతుంది, కానీ మనకి స్మాల్ ఇన్సిషన్. దట్స్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్. అంటే ద పేషెంట్ హ్యాస్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ లెస్ స్కార్ అండ్ లెస్ పెయిన్. Conditions where minimal access surgery is not recommended. సివియర్ కార్డియాక్ ఇల్నెస్ ఉంది, లివర్ డిసీజ్ ఉంది, అడ్వాన్స్ క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి, మనం వీ కెనాట్ డూ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ. సర్జరీ అనగానే పెద్ద పెద్ద కుట్లు, మళ్ళీ చాలా రోజులు రెస్ట్ తీసుకోవాలి అంటూ భయపడుతూ ఉంటారు. డస్ మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీ అనేది రెడ్యూస్ ద రెస్ట్ టైం? మార్నింగ్ చేస్తే ఈవినింగ్లో పేషెంట్ కూర్చుంటారు, నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు డిశ్చార్జ్ అడుగుతారు. సార్, ఈ సర్జరీ అనేది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్. పాస్ట్ ఇది ఇట్ వాస్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు రిచ్ పీపుల్ అని చెప్పొచ్చు, కానీ నౌ ఇట్ హస్ బికమ్ వెరీ అఫోర్డబుల్ టు ఎవ్రీవన్. వయసు ఎక్కువైతుంటే ఈ సర్జరీ రిస్కీయా లేదా చేయొచ్చా? ఎస్, డెఫినెట్లీ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే we have done surgeries for more than 80 years patients also. In today's artificial intelligence world, how is this related to minimal access surgeries? Artificial intelligence is everywhere nowadays. So I think in future artificial intelligence is going to help the entire surgical field. It is going to benefit from the artificial intelligence. Andarki namaskaram. Welcome to Prime TV Health. Today let us know about the latest technologies introduced in surgeries, that is minimal access surgery. ఈ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేయడానికి మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ నాగులన్ గారు. డాక్టర్, కెన్ యూ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యువర్ జర్నీ టు మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీ? Hi, this is Dr.S. Nagulan. I am a minimal access surgeon. I am working in Olive Hospitals, Mehdipatnam, and I have more than a decade of experience in minimal access surgery. So doctor, first what attracted you to this field? This started when I was a resident, and during my post graduation I got attracted to the small scars and faster recovery the patients were undergoing. ఇది when I was a resident అంటే మనం just as I entered into the surgical field, నేను ఏం చూసానంటే పేషెంట్స్ క్విక్గా రిలీఫ్ అవుతున్నారు, మేజర్ సర్జరీస్ అవుతుంది, కానీ 2-3 డేస్లో ఇంటికి వెళ్తున్నారు. ఇది అన్నీ నాకు చాలా మోటివేషన్ ఇచ్చింది. సో ఐ వాస్ గ్రాడ్యువలీ పుష్డ్ ఇన్ టు ది మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీ ఫీల్డ్. For our viewers who are new, Yep. can you please explain what is minimal access surgery? మినిమల్ యాక్సెస్ అంటే క్రూడ్గా చెప్తే మనం స్మాల్ ఇన్సిషన్స్, छोटे छोटे इंसिशन से हम ऑपरेशंस करते हैं. मतलब you can do all the bigger surgeries in abdomen, and even apart from abdomen like neck and other organs, we can do laparoscopy or minimal access surgery to small incisions. What we do is we put small ports through which we get access to the site and then operate the same way the conventional surgery is done, but with advanced instruments called laparoscopic instruments, and then retrieve them through either through natural orifices or through the small incisions. సో ఇది మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీలో మనం ఏం చేస్తామంటే स्मॉल इंसिशंस, छोटे छोटे छेद, उसके ज़रिए पेट के अंदर या जो भी जगह है, जिस जगह पे हमें ऑपरेशन करना है, उस जगह को हम पहुंचते हैं. उस आधुनिक प्रकरण से हम उसकी ऑपरेशन करते हैं और हम उस जो शल्य क्रिया को ख़त्म करते हैं. इसमें मरीज बहुत जल्दी ही ठीक हो जाता है नॉर्मल सर्जरी के कंपैरिजन में. So what is the difference between the traditional surgery and minimal access surgeries? Like we all know, traditional surgery involves major incisions, long incisions, and open exposure. Whereas in minimal access surgery, we tend to use small incisions, but with the use of advanced equipments like telescopic cameras, we zoom into the location. Traditional surgery lo pedda incision pettam. We use big incisions in traditional surgery, whereas in minimal access surgery we do the same procedure. అంటే సేమ్ ప్రొసీజర్ని మనము ఓపెన్ లాప్రోస్కోపీలో చేసేటప్పుడు స్మాల్ ఇన్సిషన్స్ పెడతాము, లోపల అదే ప్రొసీజర్ కాతుంది, కానీ మనకి స్మాల్ ఇన్సిషన్లా అవుతుంది. దట్స్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్. అంటే ద పేషెంట్ హ్యాస్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ స్కార్, లెస్ స్కార్ అండ్ లెస్ పెయిన్. సో ఇట్స్ అ బిగ్ రెవల్యూషన్ దట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ది 90s. ఈ మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీ అనేది ఎలాంటి కండిషన్స్కి మనం యూజ్ చేయొచ్చు సార్? మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీ బాడీలో చాలా లొకేషన్స్ మనం యూజ్ చేయొచ్చు. కామన్లీ మీరు కెన్ యూ సీ దిస్ ఇమేజ్, ఇది అబ్డమన్ అని చెప్తాము. అబ్డమన్లో చాలా లొకేషన్స్లో మనము మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీ యూజ్ చేస్తాం. వన్ ఇస్ యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్. ఇక్కడ యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ వీ కెన్ డూ సర్జరీస్ ఫర్ యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్,
అండ్ దెన్ హెర్నియాస్ కోసం సర్జరీ చేయొచ్చు, అంబ్లికల్ హెర్నియా, ఇంగ్వినల్ హెర్నియాస్. అండ్ మీరు ఈవెన్ అపెండిసిక్‌ను కామన్‌గా మీరు చూస్తుంటారు కదా! అది ఇక్కడ కోలిథియాసిస్, గాల్ బ్లాడర్, పిత్తపైలో స్టోన్స్ ఉంటది. దానికోసం సర్జరీ చేయొచ్చు. అపెండిక్స్ వెరీ కామన్‌లీ పెర్ఫార్మ్. ఇదన్నీ బేసిక్ ప్రొసీజర్స్ అంటాం లాప్రోస్కోపీలో. దీని వల్ల వీ కెన్ ఆల్సో డూ కాంప్లెక్స్ సర్జరీస్ లైక్ గ్యాస్ట్రెక్టమీస్, ఈసోఫాగెక్టమీస్, మినిమల్ యాక్సెస్ ఈసోఫాగెక్టమీస్, దెన్ హిస్టెక్టమీస్, యూటరస్‌లో హిస్టెక్టమీస్, ఈవెన్ ఎర్లీ యూట్రైన్ క్యాన్సర్స్ కూడా మనం దీంట్లో క్యాన్సర్ మనం చేయొచ్చు, ఆపరేట్ చేయొచ్చు. దెన్ వీ హ్యావ్ ఈవెన్ నెఫ్రెక్టమీస్, మినిమల్ యాక్సెస్ నెఫ్రెక్టమీస్ చేయొచ్చు, అడ్రినెక్టమీస్ చేయొచ్చు. సో లాట్స్ ఆఫ్ ఏరియాస్ స్కోప్ ఉంది దీంట్లో. అండ్ ఈవెన్ కోలానిక్ క్యాన్సర్స్ కెన్ ఆల్సో బి ఆపరేటెడ్ ఫర్. నేను మెనీ పేషెంట్స్ గైనెక్‌లో చూస్తుంటే మీరు ఈవెన్ యూట్రైన్ ప్రొలాప్స్ ఉంటది. వీ కెన్ ఫిక్స్ ది యూటరస్ బ్యాక్ ఇంటు ద పొజిషన్. వీ కెన్ వీ కెన్ డూ ఎమర్జెన్సీ సర్జరీస్ ఆల్సో in laparoscopic surgeries like duodenal perforation, resection anastomosis. So there are variety of scope undi. Now recently we also can do thyroidectomies, that is called POET surgeries. Thyroid kuda manamu deentlo cheyochu. So options are wide in minimal access surgery. సార్ మీరు అన్నట్టు చాలా సర్జరీస్ చెప్పారు ఇప్పుడు. సో ఇస్ ఇట్ సేఫ్ కన్వెన్షనల్ సర్జరీస్ కంటే? ఇస్ ఇట్ బెటర్ ఆర్ నాట్? Yes, definitely it is better in many surgeries, except very few where we can not do laparoscopic surgeries. So this is better in most surgeries where laparoscopy has been proved successful. అంటే లైక్ ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, అదన్నీ ప్రొసీజర్స్ వీ కెన్, ఇఫ్ ది పేషెంట్ కండిషన్ సూట్స్, యూ కెన్ డూ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ. If a patient gets minimal access surgery done, what are the benefits? Yeah. Like as I said, since we use smaller incisions, the pain will be less, post-op recovery will be fast, and there are very minimal chances of wound infection. And obviously the most attractive feature of laparoscopic surgery, the scar will be less, or sometimes it might disappear after a few years. Sir, as you said, scars will be more in traditional surgeries, and while using minimal access surgery, there won't be that big scars. That is a very useful information which you gave us. And anything about scars, can you tell us? Yeah. So the conventional surgery uses bigger incisions. So as I told, we'll have bigger scars like this. So these are the bigger scars that you can see in the conventional surgery. Whereas minimal access surgery, we will be using only small incisions. Chinna chinna holes lo manam operation chestam kada. So we'll have small incisions. Usually the scars will remain for few months, and after few years it's very difficult to appreciate scars in most of the patients. కానీ ఈవెన్ బియాండ్ దట్ ఇప్పుడు స్కార్లెస్ ఆర్ న్యాచురల్ ఆరిఫైస్ సర్జరీస్ అని చాలా వచ్చేసింది. వీ ఆల్సో పర్ఫార్మ్ న్యాచురల్ ఆరిఫైస్ సర్జరీస్ లైక్ పరోరల్ ఎండోస్కోపిక్ థైరాయిడెక్టమీ. అంటే మన నోట్ల నుంచి కూడా వెళ్ళి మనం థైరాయిడ్ సర్జరీస్ చేయొచ్చు. సో హియర్ ద స్కార్స్ విల్ బి నాట్ అంటే స్కార్స్ విల్ బి హిడెన్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ POET, like parallel endoscopic thyroidectomy. That is also there. POEM is also there. Parallel endoscopic myotomy అని చాలా different surgeries ఉంది where the scar is also not visible. Sir, are there any conditions where minimal access surgery is not recommended? Yes, minimal access surgery cannot be performed in all the patients. Like కొంచెం patients లో మనం ఇది కొంచెం conditions ఉంది where you cannot perform minimal access surgery. Like సివియర్ కార్డియాక్ ఇల్నెస్ ఉంది, యా కిడ్నీ రీనల్ ఫెయిలియర్ ఉంది, సివియర్ లివర్ డిసీజ్ ఉంది, అడ్వాన్స్ క్యాన్సర్స్, చాలా అడిషన్స్ ఉంది. అంటే అడిషన్స్ అంటే ఇంటెస్టైన్స్ ఒక 1 to 1 అటాచ్ అయిపోతుంది కదా, దాన్ని అడిషన్స్ అని చెప్తాం. అది ఉంటాయి, మనం వీ కెనాట్ డూ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ. సో దెర్ ఆర్ ఫ్యూ కాంట్రాఇండికేషన్స్ వేర్ వీ కెనాట్ perform laparoscopic surgery. ఓకే సార్. సో మెనీ పీపుల్ ఫియర్ ఆఫ్ సర్జరీ, అంటే సర్జరీ అనగానే పెద్ద పెద్ద కుట్లు, మళ్ళీ చాలా రోజులు రెస్ట్ తీసుకోవాలి అని అంటూ భయపడుతూ ఉంటారు. డస్ మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీ అనేది రెడ్యూస్ ద రెస్ట్ టైం? Yes. Again, small incisions, small scars, less pain, faster recovery. Usually ఇది మినిమల్ యాక్సెస్లో చేసినప్పుడు మార్నింగ్ చేస్తే ఈవినింగ్లో పేషెంట్స్ మంచిగా కూర్చుంటారు. నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు డిశ్చార్జ్ అడుగుతారు. సమ్ టైమ్స్ పేషెంట్స్ ఆర్ వెరీ ఈగర్ టు గో ద సేమ్ డే. ఆ రోజే మనం ఇంటికి వెళ్తామని కూడా అడుగుతారు. సో నార్మల్ యాక్టివిటీస్ యూజువలీ 1 to 2 డేస్లో వచ్చేస్తుంది. 5 to 7 డేస్లో రొటీన్ వర్క్ వాళ్ళు చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అ మేజర్ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ ఓపెన్ సర్జరీ. ఓపెన్ సర్జరీలో మనకి చాలా టైం హీలింగ్ కోసం ఎక్కువ టైం ఇవ్వాల నిర్బంధం ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మినిమల్ యాక్సెస్లో the patient will get into routine activity very quickly. సార్, మీరు చెప్పినవి అన్ని అడ్వాంటేజెస్ లాగానే ఉన్నాయి, అన్ని నార్మల్ ట్రెడిషనల్ సర్జరీతో కంపేర్ చేస్తూ.
సో వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్? లైక్ ఇది చాలా ఎక్స్‌పెన్సివ్ ఉంటదా? మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీ అనేది నార్మల్ ట్రెడిషనల్ సర్జరీ కంటే. ఇప్పుడు చూడండి మనము వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ సర్జరీ విత్ కాంప్లికేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్స్. సో కాంప్లికేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్స్ యూస్ చేసినప్పుడు సర్జరీ కాస్ట్ కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది. కానీ మీరు పోస్ట్ ఆప్ డేస్ తక్కువ ఉంటుంది. ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ తక్కువ ఉంటుంది. ఓవరాల్ మీరు చూస్తే కన్వెన్షన్ అండ్ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీలో ఎక్కువ డిఫరెన్స్ రాదు. సో యూ కెన్ ఇప్పుడు ప్రీవియస్లీ పెద్ద సర్జరీ పెద్ద ఇన్సిషన్ పెట్టి ఫర్ డయాబెటీస్ ఉంది. వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. సో తర్వాత మీరు దానికి డ్రెస్సింగ్ సో ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ దట్ మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీ మీకు ఈక్వివలెంట్ కొంచెం ఎక్కువ పడవచ్చు. కానీ ఇట్ ఈస్ వెల్ యాక్సెప్టెడ్. హౌ పెయిన్‌ఫుల్ ఇస్ ద రికవరీ సార్? అంటే నార్మల్ ట్రెడిషనల్ సర్జరీస్ కంటే కూడా వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? Recovery will be very fast, as said just now. Even for major surgeries, even for laparoscopic gastrectomy peoples, or even other major surgeries that we do laparoscopically or minimally invasively, patients tend to perform very well post-operatively. So we advise wherever possible, wherever the patient is fit, అంటే పేషెంట్ ఫిట్గా ఉంటే వేర్ ది ఎక్స్పర్టైజ్ ఇస్ గుడ్, మంచి ఎక్స్పర్టైజ్ ఉందంటే బెటర్ టు గో ఫర్ మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీ. ఈ మధ్య టెక్నాలజీ చాలా ఎవాల్వ్ అయింది సార్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఈస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇంటూ మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీ నౌ-ఎ-డేస్? ప్రీవియస్లీ మేము స్మాల్ కెమెరాస్, సింపుల్ కెమెరాస్ దాంట్లో ఆపరేషన్ చేస్తుండేవారు. రీసెంట్లీ అండ్ మన లాస్ట్ 5-10 years దెర్ హావ్ బీన్ సో మెనీ అడ్వాన్సెస్. హెచ్‌డీ కెమెరా వచ్చేసింది, హెచ్‌డీ స్క్రీన్స్ ఉంది, 3D కెమెరాస్ వచ్చేసింది. సో అడ్వాన్స్‌మెంట్స్ ఎక్కువ అయిపోయింది. సిమిలర్లీ మన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్‌లో కూడా అన్ని కొత్త కొత్త ఎక్విప్‌మెంట్స్ యాడ్ అయిపోయింది. సీలర్స్ అయిపోయి సీలర్స్, ఎండోస్కోపిక్ అల్ట్రాసౌండ్స్ ఇదన్నీ ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ అవైలబుల్ నౌ-ఎ-డేస్. సో ఇప్పుడు అడ్వాన్స్‌మెంట్స్ అని చూస్తే ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ది లాప్రోస్కోపిక్ సిస్టమ్ హ్యాస్ బీన్ అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ ది లాస్ట్ ఫ్యూ డికేడ్స్. In today's artificial intelligence world, how is this related to minimal access surgery, sir? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ ఎవ్రీవేర్ నౌ-ఎ-డేస్. మీరు ఎక్కడ వెళ్ళినా మీకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటాయి. సో ఐ థింక్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ ది మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీ. ఐ థింక్ ది ఎంటైర్ సర్జికల్ ఫీల్డ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ది artificial intelligence. Like it can be useful in planning and deciding intraoperatively. So it will be a major boost in complicated procedures. However, I must stress that the ultimate decision maker will be the surgeon, even though artificial intelligence will be involved in the future. As a renowned doctor, you have so much of professional experience. So can you share a few cases which you have dealt? There are many variety of surgeries we have performed over the past decade, and I think some of the notable surgeries that I would like to show you. These are many surgeries we have performed. Peroral endoscopic thyroidectomies, that is natural orifice surgery. అంటే మనకు స్కార్ ఎక్కడ ఉండదు బయట. సో ఇది మీరు వీ కెన్ సీ ఇక్కడ థైరాయిడ్ స్వెల్లింగ్, థైరాయిడ్లో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఈ 2 పేషెంట్స్కి. ఇది జస్ట్ ఫర్ శాంపుల్ చూపిస్తున్నాను. ఆఫ్టర్ ఎండోస్కోపిక్ థైరాయిడెక్టమీ నెక్లో ఏమి స్కార్ ఉండదు, ఇక్కడ కూడా స్కార్ ఏమి ఉండదు. సో దాంట్లో విల్ బి డూయింగ్ సర్జరీస్ త్రూ ది ఓరల్ క్యావిటీ, వెస్టిబ్యూల్ అని చెప్తాము, అక్కడి నుంచి చేస్తాము. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది కాంప్లికేటెడ్ ఎండోస్కోపిక్ ఆర్ మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీ. అండ్ ఇంకా కొంచెం నోటబుల్ సర్జరీస్ చెప్పాలంటే కొంచెం హ్యూజ్ స్ప్లీన్. ఇక్కడ ఒక యంగ్ ఫీమేల్, షీ కేమ్ విత్ హ్యూజ్ సికిల్ సెల్ రిలేటెడ్ స్ప్లీనోమెగాలీ, వెరీ హ్యూజ్ అంటారు. సో ఇంత పెద్ద స్ప్లీను, అండ్ షీ వాస్ హార్డ్లీ 12 to 15 years old. సో వాళ్ళకి వి డిడ్ ఎ లాప్రోస్కోపిక్ స్ప్లీనెక్టమీ విచ్ వాస్ వెరీ హ్యూజ్, ఈవెన్ బిలో ది అంబికస్ అని చెప్తాం. ఇట్స్ లాప్రోస్కోప్లో చేయడం కొంచెం వీ కన్సిడర్ ఇట్ అస్ లిటిల్ కాంప్లికేటెడ్ బికాస్ కన్సిడరింగ్ ది సైజ్ ఆఫ్ ద స్ప్లీన్. దాన్ని లాప్రోస్కోపిక్ స్ప్లీనెక్టమీ చేసాం. పేషెంట్ వాస్ ఎక్సలెంట్ ఆఫ్టర్ ప్రొసీజర్. అదర్ నోటబుల్ సర్జరీస్ మనం ఇట్లా కాంప్లికేటెడ్ చేసే సర్జరీస్ చెప్పాలంటే ఇట్ కుడ్ బి లైక్ ఇన్కార్సరేటెడ్ హెర్నియా, పెద్ద హెర్నియా ఇక్కడ వచ్చేసింది. వన్ పేషెంట్ గాట్ అ బిగ్ హెర్నియా అండ్ ఇంటెస్టైన్ గాట్ ఇన్కార్సరేటెడ్, and we did laparoscopically resection anastomosis and then closed through minimal access surgery. And we have also done esophagus and kidney surgeries, and all these patients have recovered very well. Okay, sir. Sir, మీరు ఇన్ని కేసెస్ చెప్పారు. సో ఎనీ వన్ కేస్ దట్ లైక్ ఇట్ రియలీ చేంజ్ ద పేషెంట్స్ లైఫ్? There was one case of a 12-year-old boy. He was not able to eat food properly. I mean, so कई महीनों तक उनको खाना खा के उल्टी हो रहा था, तो सब लोग उनको ट्रीटमेंट आधा मतलब पहचान नहीं पा रहे थे.
ultimately the problem was he was from a very village background, so he came from a village, so there were not much investigations done. We found that he had an obstruction in the duodenum. అంటే వాళ్ళకి ఒక అల్సర్ ఇట్ గాట్ అబ్స్ట్రక్టెడ్. సో వీ హ్యాడ్ టు డూ లాప్రోస్కోపికలీ దాన్ని రిపేర్ చేసి స్టమక్ అండ్ డ్యూడెనమ్, స్టమక్ అండ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ని జాయిన్ చేసాము. తర్వాత పేషెంట్ హీ అంటే he was only 25 kgs when we operated him, and after the surgery he went back to his normal weight for the age. Oh, that's nice, sir. Yeah. So, sir, what are the skills required for a surgeon who's entering into this minimal access surgery field? The surgeon needs to be compassionate. He must have a deep understanding of human anatomy, and then he must develop hand-eye coordination. And obviously it takes time. He has to remain patient to learn minimal access surgery. మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీ అనేది మనం మాస్టర్ చేయాలి అని అంటే హౌ లాంగ్ డస్ ఇట్ టేక్? బేసిక్ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ ఆర్ మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీ మనం చేయడానికి యూజువల్లీ 1 to 2 years పడుతుంది. కానీ మీరు కాంప్లెక్స్ సర్జరీస్కి వెళ్ళాలంటే ఇట్ ఈస్ అ లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్. యూ హ్యావ్ టు కీప్ లెర్నింగ్ ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్ హ్యాస్ టు కంటిన్యూ. So over a period of several years, you will master the advancements, and you will become a you will succeed in becoming a minimal access surgeon. సో డాక్టర్, మనం ఆలివ్ హాస్పిటల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ డూ దే ప్రొవైడ్ అస్ ఫర్ పేషెంట్స్ రిగార్డింగ్ మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీ? Olive Hospital gives wide scope for minimal access surgery. ఇక్కడ మీరు చూస్తే జిఐ రిలేటెడ్ సర్జరీస్, ఆల్ జిఆర్డి రిలేటెడ్, అంటే యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ ఉంటుంది కదా, దానికి చేయొచ్చు. మనం బెరియాట్రిక్ సర్జరీస్, వీ హ్యావ్ ఆప్షన్స్ హియర్. వీ హ్యావ్ సర్జరీస్ ఫర్ ఆన్కాలజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ సిఏ ఈసోఫెగస్, సిఏ స్టమక్. అంటే దాన్ని వీ స్టేజ్ ప్రాపర్ స్టేజింగ్ చేసి తర్వాత మనం ప్రాపర్ ఆన్కాలజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటే వీ క్యాన్ గో ఇన్ ఫర్ మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీ. అండ్ gynecological procedures, we have a lot of scope here, like minimal access hysterectomy, like even CS cervix in the early stage can be operated through laparoscopy. We can do rectopexy for rectal prolapse. We have hernias unte we have ikkada hernias వస్తుంది కదా, ventral hernia, inguinal hernia. ఇదన్నీ మనకి మన దగ్గర అడ్వాన్స్ ప్రొసీజర్స్ లైక్ ఐపామ్ అండ్ ఈటెప్, ఐపామ్ ప్లస్, ఇదన్నీ ప్రొసీజర్స్ మన దగ్గర అవైలబుల్గా ఉంది. దీనివల్ల ఇది అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, ఆల్ ది బేసిక్ లాప్రోస్కోపిక్ ప్రొసీజర్స్ లైక్ cholecystectomy, appendicectomy are also available. Apart from this, we also perform colectomies and nephrectomies in suitable cases. Sir, what advice would you give to a patient who is preparing for his surgery or her surgery? I would say that you should be very true to the doctor. You shouldn't hide anything, and you should take your medicines properly, and be well prepared for surgery. Don't be afraid of any of these surgeries, and get the details adequately from the institution, and trust the surgeon surgeon and his expertise. How can someone choose a surgeon or the hospital, sir? From the viewer's perspective, I must say that you should choose based on the surgeon's expertise and clinical experience. Also, you should focus on the hospital infrastructure, its credibility, and the patient flow. Also, on the post-operative outcomes in the hospital. Sir, as you just said about the hospital infrastructure, what kind of infrastructure does Olive Hospital provide to the viewers or the people? So Olive Hospital has an international standard operation theatre, and it performs all the major complex surgeries in various fields already. So the best thing is already it's an NABH accredited hospital, and is performing and it has got good manpower and post-operative care. That's very interesting, sir. So, sir, how can a person, get recovered very fast after the surgery? What kind of lifestyle habits or lifestyle they should follow for fast recovery? After surgery, the patients should not fall into food fads. Many people think eating lemon or every part of India has different food fads. Food fads అంటే మనం ఏమనుకుంటామంటే ఇది తింటే మనకు ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోతుంది అని చాలా రాంగ్ కన్సెప్షన్స్ ఉంటుంది. ఆ కన్సెప్షన్స్ నుంచి బయట ఉండాలి మీరు. And you have to take the advice of the doctor very strongly, and follow the diet as per his orders, and
To get a faster recovery, as you must take all the medicines that you are already taking, and you must have a good sleep, good eating habits, and a healthy lifestyle, like doing exercise properly, so you will be into the normal lifestyle as early as possible. సో సార్ మీరు చెప్పినట్టు దాల్ తింటే చాలామంది పస్ ఫార్మ్ అవుతదని అనుకుంటారు. అది ఎంతవరకు నిజం? యాక్చువల్లీ ఇదే ఫుడ్ ఫ్యాట్స్ అని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు. ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక్కొక్క ప్లేస్‌లో ఒక్కొక్కటి ఉంది. మీరు నార్త్ ఇండియాకెళ్తే అక్కడ కట్టా, కట్టా నెయ్యి ఖానా బోల్తే हैं. అంటే లెమన్, సో మెనీ అదర్, అంటే లెమన్ జ్యూసు, సంత్రా ఇదన్నీ తినొద్దు అంటారు వాళ్ళక్కడ. ఎందుకంటే అది ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోతది అనుకుంటారు. వేరస్ ఉల్టా విటమిన్ సి దాంట్లో ఎక్కువ దొరుకుతది. సో ఇట్స్ గుడ్ టు హ్యావ్ లెమన్ అండ్ అదర్ ఇది తినొచ్చు. సేమ్ హియర్ సౌత్ ఇండియాలో ఎక్కువ ఫుడ్ ఫ్యాట్స్ ఉంది. అది దాల్ తింటే మనకు అది ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోతది అనుకుంటున్నారు. కానీ దాల్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ మైక్రో మినరల్స్ అండ్ చాలా మినరల్స్ కూడా ఉంది దాంట్లో. సో ఇది ఫుడ్ ఫ్యాట్. ఇది మీరు తినొచ్చు. పర్టైనింగ్ టు ది పేషెంట్స్ కండిషన్, డాక్టర్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ హి ఈస్ అడ్వైజింగ్ నాట్ టు ఈట్ అంటే యూ కెన్ అవాయిడ్ ఇట్. అదర్వైజ్ ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్‌లీ ఆల్‌రైట్ టు ఈట్ ఆల్ ది గుడ్ హెల్తీ న్యూట్రియంట్స్. ఓకే సార్. సో హౌ కెన్ ఎ పేషెంట్ డిఫరెన్షియేట్ సార్? అంటే నార్మల్ సర్జరీ అంటే ట్రెడిషనల్ సర్జరీకి ఆప్ట్ చేయాలా? లేదా మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీకి ఆప్ట్ చేయాలా? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? లైక్ ఎట్లా మనం దాన్ని ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు? యూజువల్లీ మీరు అయి చూస్ చేయడానికి యూ మస్ట్ హ్యావ్ టు టాక్ టు ద డాక్టర్ హూ ఈస్ ట్రీటింగ్ యూ. Many times he might not be knowing, so you go into the internet, you know about the procedure, and if you have a doubt, you go to the minimal access surgeon directly. He will let you know what and all procedures can be done through minimal access or not. అంటే డైరెక్ట్గా డాక్టర్తో వచ్చి మాట్లాడొచ్చు మీరు. మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జన్స్ ఆర్ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జన్స్ వాళ్ళు వీ హ్యావ్ సో మెనీ ఆప్షన్స్. సమ్ టైమ్స్ మీ కండిషన్ బాగాలేదంటే వాళ్ళు మీకు వద్దని చెప్తారు. అదర్వైజ్ మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీ కోసం మీరు అడగాలంటే ద బెస్ట్ ఆప్షన్ వుడ్ బి ది హాస్పిటల్ అదే డాక్టర్ మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీ హిమ్సెల్ఫ్. సో మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీ అనేది చాలా చిన్న ఆపరేషన్స్ ఆర్ సర్జరీస్‌కే పరిమితమా? లేదు. డెఫినెట్‌లీ నో. ఎందుకంటే ఇది నేను ఇప్పుడు చెప్పాను లాస్ట్ ఇదిలో చెప్పాను కదా! మీకు లాట్స్ ఆఫ్ కాంప్లికేటెడ్ సర్జరీస్ ఆర్ బీయింగ్ డన్ త్రూ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ. అంటే చాలా పెద్ద ఆపరేషన్ చేసేస్తాం. కానీ బయట చూస్తే మీకు 3, 4 స్టిచెసే ఉంటాయి. సో పేషెంట్ విల్ రికవర్ సో ఫాస్ట్ అండ్ మెనీ పీపుల్ వోంట్ ఈవెన్ నో దట్ ఇంత పెద్ద ఆపరేషన్ లోపల అయిందని. సో ఇది రాంగ్ కన్సెప్షన్. స్మాల్ సర్జరీసే అవుతది కండి. ఇట్స్ బేసిక్ సర్జరీస్ అని మినిమల్ యాక్సెస్‌లో చేస్తాం. కానీ ఆల్ హై అండ్ కాంప్లికేటెడ్ సర్జరీస్ కూడా మనం మినిమల్ యాక్సెస్‌లో చేయొచ్చు. ఇఫ్ ది సెటప్ సూట్స్ యూ లైక్ ఆలివ్ హాస్పిటల్, ఇట్ హాస్ ఆల్ ది అడ్వాన్స్ ఎక్విప్‌మెంట్స్ ఇన్ ది ఆపరేషన్ థియేటర్. వి డూ పర్ఫార్మ్ కాంప్లికేటెడ్ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీస్ హియర్. సార్ మీరు పెద్ద పెద్ద కేసెస్ డీల్ చేశారు అని చెప్పారు. క్రిటికల్ కేసెస్. సో ఇట్లాంటి కేసెస్‌లో మీరు అంత పెద్ద సర్జరీస్ చేసినప్పుడు ఆ చిన్న ఇన్సిషన్ నుంచి హౌ విల్ యూ టేక్ ఔట్ దట్ బిగ్ క్రిటికల్ థింగ్ ఫ్రమ్? అర్థమైంది. అంటే అది అందరికి ఒక డౌట్ ఉంటది. ఎట్లా మనం ఇంత స్మాల్ ఇన్సిషన్స్ పెడుతున్నారు కదా! దీంట్లో ఎట్లా పెద్ద కోలాన్ ఎట్లా తీసేశారు? స్టమక్ ఎట్లా తీసేశారు? స్టోన్స్ ఎంత పెద్ద పెద్ద స్టోన్స్ దీంట్లో 2 సెంటీమీటర్ స్టోన్, 3 సెంటీమీటర్ స్టోన్ అని ఉంటది. కానీ మీరు ఎట్లా చిన్న ఇన్సిషన్ తీసేశారు అని అడుగుతారు. సో దీంట్లో చాలా ఒక్కొక్క ఆర్గాన్‌కి ఒక్కొక్క స్పెసిఫిక్ రిమూవల్ టెక్నిక్స్ ఉంది. మనం స్టోన్స్ అంటే వీ కెన్ క్రష్ ద స్టోన్స్. కొంచెం చాలా పెద్దగా లేదంటే మనం ఇన్సిషన్‌ని కొంచెం పెద్ద చేసేసి దాంతో వల్ల మనం తీసేస్తాం. రిట్రీవర్ బ్యాగ్స్ ఉంది. దానికి ఒక స్పెషల్లీ డిజైన్డ్ బ్యాగ్స్ ఉంటది. పెద్ద ఇంకా పెద్ద స్పెసిమెన్ తీయాలంటే మనం నేచురల్ ఆరిఫైస్ లైక్ ఫీమేల్స్ ఉంటే వెజనాలో ఒక ఇన్సిషన్ పెట్టి దానివల్ల మనం తీసేస్తాము. అండ్ సో ఇలాంటి చాలా టెక్నిక్స్ ఉంది. మనము ఈవెన్ పెద్ద పెద్ద లైక్ మీకు చెప్పాను కదా! ఒక పెద్ద స్ప్లీన్ తీసాము. దానికి ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇన్సిషన్ పెట్టేస్తాం. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇన్సిషన్, స్మాల్ ఇన్సిషన్ పెట్టి దానివల్ల ఇంత పెద్ద స్ప్లీన్‌ని కూడా మనం అక్కడి నుంచి తీయొచ్చు. ఆల్సో యూట్రస్ ఉంటే మనం యూట్రస్‌లో పెద్ద మయోమా అని చెప్తాము. ఒక పెద్ద స్వెల్లింగ్ ఉందని అనుకుంటాము. దీనికోసం మన దగ్గర ఇంకా స్పెషల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటది. మార్సలేటర్ అని చెప్తాం. ఈ స్మాల్ ఇన్సిషన్‌లో అది మెషిన్ లోపల పెట్టి దానివల్ల అది చిన్న పీసెస్‌గా చేసి తీసేస్తాం. ఆర్ సో మెనీ అదర్ టెక్నిక్స్ కూడా ఉంది. వితౌట్ మార్సలేటర్ కూడా కింద నార్మల్ ఆరిఫైస్ నుంచి మనం తీసేయవచ్చు. సార్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ యూ సమ్ ర్యాపిడ్ ఫైర్ క్వెషన్స్. షూర్. సో ఈ మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీ అనేది న్యూ టెక్నాలజీ. ఇస్ ఇట్ వెరీ రిస్కీ? డెఫినెట్‌లీ నో. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ సేఫర్ హ్యాండ్స్. అంటే
the entire team that is responsible for surgery is experienced and well trained. అందుకే మనము వీ హ్యావ్ టు చూస్ ద రైట్ హాస్పిటల్, రైట్ టీమ్ అనేది మనం ఆల్వేస్ వి సే. సో ఇది సేఫ్ ఇన్ సేఫర్ హ్యాండ్స్. అండ్ ఆల్వేస్ ఇది ఇంత ఇట్స్ బీన్ రన్నింగ్ ఫర్ క్వైట్ లాంగ్ టైమ్, అండ్ 30-40 yearsగా ఇది హెస్ డెవలప్, ది టెక్నాలజీ హెస్ డెవలప్ టు ది పాయింట్ దట్ ఇట్ హెస్ బికమ్ ఈవెన్ సేఫర్ ఇన్ మెనీ కండిషన్స్ దాన్ ది కన్వెన్షనల్ ఓపెన్ సర్జరీ. సో సార్, చిన్న గాయం అంటే లోపల పని సరిగ్గా జరుగుతుందా అనే ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది వ్యూవర్స్కి. సో వాట్ డూ యూ థింక్ అబౌట్ దట్? డెఫినెట్లీ ఎస్. అంటే లోపల పని ప్రాపర్‌గా జరిగితేనే మనం ఈ ఫీల్డ్ స్టిల్ ఇట్ హస్ సర్వైవ్డ్ త్రూ సో మెనీ ఇయర్స్. అంటే ది కాన్సెప్ట్ ఇస్, ఈవెన్ దో దేర్ ఆర్ స్మాల్ ఇన్సిషన్స్ ఔట్‌సైడ్, ద సర్జరీ ఈస్ సేమ్ ఇన్‌సైడ్. సో ది టెక్నాలజీ ఇస్ సో అడ్వాన్స్డ్ దట్ వీ కెన్ ఈవెన్ డూ, మీరిప్పుడు స్మాల్ ఇన్సిషన్, మల్టిపుల్ ఇన్సిషన్స్ చెప్తున్నారు కదా! అది దట్ ఈస్ లాప్రోస్కోపీ అని మనం చెప్తున్నాం. వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్ కాల్డ్ సింగిల్ ఇన్సిషన్ లాప్రోస్కోపీ సర్జరీ. దట్ ఈస్ ఒకే ఒక ఇన్సిషన్ ఉంటుంది. ఫ్రమ్ త్రూ దట్ వీ కెన్ ఆల్సో పర్ఫార్మ్ సమ్ సర్జరీస్ ఇన్సైడ్ ది అబ్డమన్. దట్ ఈస్ ఆల్సో దేర్. సార్, ఈ సర్జరీ అనేది చాలా ఎక్స్పెన్సివా? డెఫినెట్లీ నో. ఎందుకంటే ప్రీవియస్లీ ఇట్ యూస్ టు బి వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. నౌ డేస్ ఇట్ హస్ బికమ్ ఫార్ కంపారబుల్ టు ది, అంటే ఇన్ ద పాస్ట్ ఇట్ వాస్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు ద రిచ్ పీపుల్ అని చెప్పొచ్చు. కానీ నౌ ఇట్ హస్ బికమ్ వెరీ అఫోర్డబుల్ టు ఎవ్రీవన్. అంటే ఇన్ ఆల్ పేషెంట్స్ కెన్ డెఫినెట్లీ అప్రోచ్ ఫర్ మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీ ఇఫ్ you have such a condition. సో సార్, మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీ అయిన తర్వాత లైక్ రికవరీ అయిపోయినాక మళ్ళీ సమస్యలు రావచ్చా? అంటే ఇఫ్ లైక్ జస్ట్ లైక్ ఫర్ ఓపెన్ ఆర్ కన్వెన్షనల్ సర్జరీ, లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ ఆల్సో హ్యాస్ ది సేమ్ అవుట్కమ్స్. అంటే దీనికి సెపరేట్గా ఏం లేదు. సో ఇఫ్ ద సర్జరీ ఈస్ డన్ ప్రాపర్లీ, ఏం సమస్య రాదు. అండ్ అండ్ కంపేర్ టు కన్వెన్షనల్ సర్జరీ ఇన్సిషనల్ హెర్నియాస్ ఉండొచ్చు. Whereas in laparoscopic surgeries or minimal access surgeries, that problem is very, very less, and even infection rates are very, very less. వయసు ఎక్కువైతుంటే ఈ సర్జరీస్ రిస్కీయా లేదా చేయొచ్చా? Yes, definitely చేయొచ్చు. ఎందుకంటే we have done surgeries for more than 80 years patients also. So it is very safe in the if the team has all the good expertise and patient's condition is accommodating the surgery. సార్, మనం ఈ మధ్య యూట్యూబ్ చూస్తున్నట్టయితే 2 daysలో సర్జరీ అయిపోగొట్టుకుని దిల్ గో బ్యాక్ హోమ్ అని అంటారు. అది ఎంతవరకు నిజం? నిజమే. ఎందుకంటే మేజర్ సర్జరీస్లో మనకి హీలింగ్ ఫేస్ కొంచెం డిలే అవుతుంది, అండ్ పేషెంట్స్ పెయిన్లో ఉంటారు. లాట్స్ ఆఫ్ ఆపియాయిడ్స్ ఆర్ పెయిన్ కిల్లర్స్ ఇవ్వాలి. ఈవెన్ ఐవి కుడ్ బి నెసెసరీ. ఐఎం అంటే ఇంజెక్షన్లు పెడతాం. వేరస్ లాప్రోస్కోపీ ఆర్ మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీలో 1 or 2 daysలో వాళ్ళు కెన్ బి చేంజ్ టు ఓరల్ మెడికేషన్స్లో ఇవ్వచ్చు. ఎందుకంటే పెయిన్ తగ్గు ఉంటుంది. సో యూజువలీ ద నెక్స్ట్ డే ఆర్ సేమ్ డే చాలా మందిలో కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అయిపోతారు, అండ్ ఇన్ఫెక్షన్ రేట్స్ తగ్గు ఉంటుంది. కాబట్టి పేషెంట్స్ కెన్ బి డిశ్చార్జ్ ఈవెన్ ద నెక్స్ట్ డే. సార్, ఇన్ కన్వెన్షనల్ సర్జరీస్ పెద్ద స్కార్ ఉంటుంది. సో పీపుల్ థింక్ దట్ మంచిగా సర్జరీ ఈస్ డన్ వెల్ అండ్ ఆల్. సో ఈ మన మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీలో స్కార్స్ అనేవి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. సో ఆపరేషన్ సరిగ్గా జరిగిందా లేదా అనేది ఒక భయం ఉంటుంది. ఎస్, ఇది మిత్తే. ఎందుకంటే అది సర్జరీస్ ఆర్ ఈవెన్ బెటర్ సమ్ టైమ్స్ ఇన్ మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీ. ఎందుకంటే మనకు కెమెరా జూమ్ ఉంటుంది, బెటర్ క్లారిటీ ఆఫ్ చాలా మంచిగా కనబడుతుంది, బెటర్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటుంది మనతో. ఇన్ సమ్ సర్జరీస్ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీస్ ఎక్సలెంట్ కంపేర్ టు కన్వెన్షనల్ సర్జరీ. సో అక్కడ ఈవెన్ నౌ డేస్ అది సర్జరీ ఆఫ్ చాయిస్ లాప్రోస్కోపీ ఆర్ మినిమల్ యాక్సెస్ అని చాలా ప్రొసీజర్స్కి వచ్చేసింది. సో అది ఒక మిత్తే అది. సో సార్, మీరు చాలా కేసెస్ డీల్ చేశారని చెప్పారు కదా. సో ఈ కేసెస్లో పేషెంట్స్ అనేవాళ్ళు లైక్ ఏ థాట్స్తో మీ దగ్గరకు వస్తారు? లైక్ భయమా, టెన్షనా, లేకపోతే నమ్మకమా? ఇది ఒక్కొక్క పేషెంట్స్ డిపెండ్ అవుతుంది. పేషెంట్స్కి ప్రాపర్గా డిసీజ్లో నాలెడ్జ్ ఉంటే కొంచెం టెన్షన్ ఎక్కువనే ఉంటుంది. సో ద మోర్ యూ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ద డిసీజ్, ద మోర్ టెన్స్ యూ బికమ్. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇట్లా ఉంటుంది సర్జరీ, ఇట్లా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటుంది, ఇదన్నీ ఉంటుంది. ఈ కాంప్లికేషన్స్ అన్నీ బుక్స్లో ఉంటుంది. దేర్ ఆర్ పాసిబిలిటీస్, ఇదన్నీ ఉంటుంది. సో వెన్ ది పేషెంట్ కమ్స్ టు నో ఇదన్నీ కావచ్చు అని వాళ్ళకి తెలిస్తే కొంచెం భయంలో ఉంటారు. సో నేనేం అడ్వైస్ చేస్తానంటే, మీరు ఆ డాక్టర్తో మాట్లాడండి, గెట్ ది కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ ది డాక్టర్ అండ్ ది హాస్పిటల్. తర్వాత మీరు ఆ సర్జరీ కోసం మీరు వెళ్ళొచ్చు. యూజువలీ వన్స్ యూ టాక్ టు ది డాక్టర్, all your anxiety will come down, because he will explain you in detail what will be the outcome for you, and
definitely we can, beyond this ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఈ విల్ ఈవెన్ ప్రిస్క్రైబ్ యూ యాంగ్జోలైటిక్స్. సో సార్ ఈ మధ్య పేషెంట్స్ అందరూ లైక్ సర్జరీ అనగానే భయపడుతూ ఉంటారు. సో వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే ధైర్యం ఏంటి? నోబడీ వాంట్స్ ఎనీబడీ టు హ్యావ్ అ డిసీజ్. ఎవరికి ఉండకూడదని మేము కూడా ప్రే టు ది అల్మైటీ. బట్ వెన్ ద సిచ్యువేషన్ కమ్స్ వీ హ్యావ్ టు బీ ప్రోయాక్టివ్గా మనం వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద ట్రీట్మెంట్. ఎందుకంటే ట్రీట్మెంట్ డిలే చేస్తే ఇట్ ఈస్ వర్స్ దెన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఇట్సెల్ఫ్. ఎందుకంటే మీరు డిలే చేసిన తర్వాత మీరు ట్రీట్మెంట్కి వెళ్తే యువర్ కాంప్లికేషన్ రేట్స్ విల్ ఇంక్రీస్. సో భయపడకండి, గో టు ది రైట్ హాస్పిటల్ అండ్ రైట్ డాక్టర్, choose wisely, and all your outcomes will be good. So sir, any final message for our viewers? Modern surgery is always safer and kinder than ever before. So don't be afraid of the minimal access surgery. Minimal access surgery is here to help you all, and I hope this video finds you in good health. Best luck when you come to meet us in Olive Hospital. Thank you so much, sir, for sharing these valuable information with us. Thank you so much for calling me for this podcast. Thank you.